Okay, so നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രയോറിറ്റി 12289 പ്ലസ് 1 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ VLAN-ൻ്റെയും വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this is all about creating or changing the priority of the specific VLAN to become a specific switch as a root to bridge. Now we talk about root to port, RP. കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയിരുന്നോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊരു കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയി. പോയി. എനിക്കും ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയിരുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. Okay, next topic called RP. RP means root port. Root port means the shortest path from non-designated or non-root bridge to the root bridge. Let's say in our design we have 3 switch. We have 3 switch connected each other. This is switch 1, this is switch 2, and this is switch 3. So this is our root bridge. So these 2 switches called non-root bridge. Non-root bridge. In this design, when we let's say a system from here trying to send some data to the system under the switch 1. Now when the system sending traffic to the switch 2 has 2 outgoing ports. Again, if the switch are able to identify 2 destination ports or 2 ports towards to the destination, then they're going to send both ports, which will make cause loop. So according to an STP, always one of the ports must be blocked if a switch found 2 ports towards to the destination. ഒരു സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ 2 പോർട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിൽ 2 പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പോർട്ടിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രകാരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6. Fine. So here let's say port 1, this is 2 3 4 5 6. ഇതില് സ്വിച്ച് 2-ൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് 1-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏത് പോർട്ട് വഴി കടത്തിവിടണം? സ്വിച്ച് 2 നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. സ്വിച്ച് 2-ൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് 1-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോർട്ട് 2 വഴി വേണം, പോർട്ട് 3 വഴി വേണം. So let's say this is non-root to bridge and this is root to bridge. So we have called root port. Root port means the best path from NRB to RB. So this will be identified by the cost of the interface, called path cost. Every interface has their own cost value in the STP. Let's say if you have 100 Mbps interface, then the cost of that interface is called 19. It's a default defined, but we can change it by manually. If you have interface with 100 Mbps or 1000 Mbps or 1 gig,
then it is the cost of the interface is called 1. Now let's say we have all the interface, we have it with 100 Mbps. So then the cost of the interface is 19, 19 and 19. So let's say this interface, switch to F0/3. We will go and look into that. Switch 3, F0/3. So let us log into switch 2, then the F0 slash switch to enable. Show spanning tree interface F0/3. Can you see the cost? 19. Why the cost is 19? Because show interface F0/3. You can see the interface speed. Show interface F0/3. The speed of the interface is 100 Mbps. So because of 100 Mbps, the cost of this is called 19. So we'll go back to the switch. Let me see whether the switch has any. Okay, I'll keep one more switch. I'll add one more switch for testing purpose, 3560. And we'll use a cross cable switch. You can see giga, 1 gig. We'll put to 1 gig here. So this is actually 1 gig speed. So what's the port number? G01, G01, G01. So this interface is 1000 Mbps. So we'll log into the same switch again. Let's say switch to, instead of this, we're gonna give G01. Show interface G01. You can see the speed of the interface is 1000 Mbps. Okay. Now show spanning tree interface G01. Okay, here you can see the cost is 4. What's different? Okay, so because of its software, it shows is 4. So every interface, whether it is 100, whether it is 10 Mbps, 1 gig, 10 gig, 40 gig, or on so on, any different speed of the Ethernet interface, when it comes to the reality of the spanning tree, there is their own value, cost. And lower cost is the best. So hope you understand to identify the cost of the interface. So we'll go back to the design. So to see the cost of the interface, let's say show spanning tree, then interface, then the specific interface, example F0/3. You're going to mention under the switch to. Then you can see the cost is 19. Okay, now we are going to identify the shortest path from switch 2 NRB to switch 1 RB. So you have a path from switch 2 to switch 1 called 19, and from switch 2 to switch 3, then switch 2, switch called 19 plus 19 equal to 38. So the lowest path from NRB switch 2 to RB switch 1 is port number 3. Therefore, this port is called as root port. Root port. What is root port? Root port is the shortest path from NRB to RB. ഒരു നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് പാത്ത്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിനെയാണ് RP എന്ന് പറയുക. So now the question back from switch 3 NRB to switch 1 RB. Again, we have a port number 6 shows 19, and from port number 1 via switch 2 to switch 1, 19 plus 19 equal to 38. 38. So the shortest is called port number 6 from switch 3 called root port.
So we can identify as per this design, we came to know that switch to port number 3 is RP and switch to 3 port number 6 is RP. So let us go back to switch to 3, switch to 3, show spanning tree interface F0/6. You can see that RP root port, the short is called root, and because the coast is 19 and we're talking about VLAN 1. So the port number 6, or if you simply put show spanning tree VLAN 1, you can see here F0/6 is the root port and it's forwarding. Same thing if you look into, if you are looking to switch to show spanning tree VLAN 1, you can see here port number 3, which is towards to the switch 1 called root. Okay, so this is all about root port calculations, or how to identify the root port. Now we go back to designated port, DP. We call it as DP or designated port. DP, designated port. Designated port means best path or shortest path from RB, root bridge to NRB. So here in our design, let's say from switch 1 to either switch 2 or switch 3, the shortest path called designated port. So the theory, the same concept. The cost of the port is, the interface is called 19 and 19. Now, when you think from root to bridge to, let's say switch 1 to switch 2, NRB, this path, you can see that via port number 4 is 19 and via port number 5 to switch 3 is 19 and from switch 3 to NRB 19. So to reach from switch 1 to switch 2, the path from switch 1 to switch 2 19 and switch 1 to via switch 3 to switch 2 is 32. So then the best path is called port number 4, designated port. Same thing from RB, root to bridge switch 1 to switch 3, the best path is port number 5. Port number 5, designated port. Okay. So, and in shortly, all the ports of the root to bridge always become designated, forwarding. So we look into that switch 1, show spanning tree VLAN 1. We can see that port number 4 and 5 is called designated port, designated DP, designated port, and it is in forwarding states. Now, there's one more topic to be discussed. If you have anything in between switch 2 and switch 3 to come over here, which path is the best? Which means if you may have an extra switch connected here and there is an underneath there are systems. So if you have something here connected, let's say you have a connection to this switch via this and this, then you have a system here, then you have an equal distance this way. So which one is the best? So this is we discussing a concept called segment. We call it as a segment.
let's say this is segment 2, this is segment 1, and this is segment 3. We have a segment 1, segment 2, and segment 3. To reach in between switch 2 to switch 3, which port is the best? So the first criteria is talking about the cost or the path cost of the from RB to NRB. അതായത് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഈ സെഗ്മെന്റ് 3ലേക്ക് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വഴി നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം. ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെയും വരാം, ഇങ്ങനെയും വരാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും 19 ആണ്, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും 19 ആണ്. അപ്പൊ അത് ഈക്വലായി. രണ്ടാമത്തത് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ സെഗ്മെന്റ് 3ലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് 2 ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് 3 ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചിന്റെയും ലോവസ്റ്റ് ബേസ് മാക്ക് ആരാണ്? ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബേസ് മാക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 0009, ഇത് 000E. ലെറ്റ്സ് സേ ഇത് 0009, ഇത് 000E. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 9 is lesser than E, because 9 കഴിഞ്ഞ് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് A, 9 then A then B then C then D അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം 9 is lower than E. അപ്പം സ്വിച്ച് 2യുടെ മാക് അഡ്രസ് ആണ് സ്വിച്ച് 3യുടെ മാക് അഡ്രസ്സിനേക്കാളും കുറവ്. അതുകൊണ്ട് സെഗ്മെന്റ് 3ലേക്ക് വരാൻ പോർട്ട് നമ്പർ 2 വഴി വരാം, പോർട്ട് നമ്പർ 1 വഴി വരാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് 2ന്റെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് കുറവ്. therefore സ്വിച്ച് 2യുടെ പോർട്ട് നമ്പർ 2നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ട്. രണ്ട് നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ സ്വിച്ചിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ട് വരും, നിർബന്ധമാണത്. അത് ഏതെന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് സ്വിച്ചിന്റെ ബേസ് മാക്കോ പ്രയോറിറ്റിയോ നോക്കിയിട്ട് ആരാണ് കുറവ്, ആ കുറവുള്ള സ്വിച്ചിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ടോ. അങ്ങനെ ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നോൺ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്ലോക്ക്ഡ് പോർട്ട്, BLK, BLCK അല്ലെങ്കിൽ BLK. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് 2യുടെ പോർട്ട് നമ്പർ 3 റൂട്ട് പോർട്ടും പോർട്ട് നമ്പർ 2 ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ടുമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്വിച്ച് 2യുടെ പോർട്ട് നമ്പർ 3 റൂട്ട് പോർട്ടും പോർട്ട് നമ്പർ 2 ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ടുമാണ്. ഇനി സ്വിച്ച് 3യുടെ പോർട്ട് നമ്പർ 6 റൂട്ട് പോർട്ട്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോർട്ട് ദ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. പിന്നെ പോർട്ട് നമ്പർ 1 NDP, നോൺ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ടാണ്. സോ സ്വിച്ച് 3യുടെ നോക്കിയാൽ പോർട്ട് നമ്പർ 6 റൂട്ട് പോർട്ടും പോർട്ട് നമ്പർ 1 BLK means blocked or alternative port. Alternative means when the port number 6 goes down, the port number 1 will become root or active or forwarding states. So this is the idea behind to address the root port, designated port and non-designated port or blocked port. The root port and designated ports are called as forwarding ports. And NDP, non-designated port or alternate ports called blocked port. So between any switching infrastructure, there is a one port is called blocked port. So now the traffic, the data will not move via this. So it always go via one direction because there is a port is being blocked. Now, what we are going to understand from here, if you have 100 switch or if you have 100 VLANs, different VLAN. നമ്മളിപ്പോൾ VLAN 1നെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. VLAN 1 സ്വിച്ച് 1 ആണ് VLAN 1ന്റെ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ്.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 4 സ്വിച്ചുള്ള സ്വിച്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര VLAN ഉണ്ടാക്കിയാലും VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100, VLAN 200, എനി ഡിഫറെന്റ് VLANs നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ എല്ലാ VLANിന്റെയും റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് 1 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ root bridge for any or all the VLANs. Or one switch is acting as root bridge for any VLANs. One switch is acting as a root bridge for any VLAN. This is called as CST from the spanning tree, common spanning tree protocol. Common spanning tree protocol. If you have n number of VLANs within your switching infrastructure, for all of them, that only one switch going to be act as a root bridge for all those VLANs, called common spanning tree protocols. Hope you understand the common spanning tree protocol concept. Now, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ സ്പാനിങ് ട്രീനെ കോമൺ സ്പാനിങ് ട്രീ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് പറയുക. എത്ര VLAN ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എല്ലാ VLANിനും ഒരു സിംഗിൾ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. അടുത്ത സ്പാനിങ് ട്രീയുടെ പേരാണ് Pvst, per VLAN spanning tree protocol. ഇത് സിസ്കോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, സിസ്കോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി. സിസ്കോ സ്വിച്ചിനകത്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പെർ VLAN സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര VLAN ഉണ്ടോ ആ ഓരോ VLANിനും ഓരോ സ്വിച്ചിനെ എനിക്ക് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ വി കൻ ഡിസൈൻ ഇൻ ദിസ് വേ. Example, switch, root bridge, then VLAN, or we can say VLAN root bridge. Now I have 3 VLANs, VLAN 10, VLAN 20, we can put any name or any number, VLAN 30. So for VLAN 10, CML switch 1 is the root bridge. Same thing for VLAN 20, switch 2 is the root bridge, and VLAN 30, switch 3 is the root bridge. The benefit here, when you create a root bridge, different root bridge for each VLANs, you will be getting load balancing criteria, a load balancing concept. അതായത് 3 VLANും ഒരേ സമയത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരേ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 3 സ്വിച്ചും ലോഡ് ചെയ്യും, ഈക്വൽ ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യും. അതല്ലാത്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം CST ആണെങ്കിൽ ഈ 3 VLAനിലെ ഏത് VLAN അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ VLAN ഒരു പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സിംഗിൾ സ്വിച്ച് വേണം അതിനെല്ലാം ബോദർ ചെയ്യാൻ. VLAN സ്പാനിങ് ട്രീ ആകുമ്പം ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. By default, it is acting as a common spanning tree protocol by having either the lowest priority by giving manually, or else the default based on lowest base MAC. So let's say we're going to create 3 different VLANs, and we will check who will be the root bridge as a default. Okay, we're going to create a VLAN now. So you need to go to all the 3 switches. So let's say, let me create a VLAN statements.
notepad. Now let's say VLAN 10, name A, any name that you can provide. VLAN 20, name B, exit. VLAN 30, name C, exit. So I have three VLANs. Let us copy. Go to, let's say, switch 1, switch 1, 150. Yes. So I have created three VLANs here. We'll go back to switch 2, 150. Do right. Let us go to switch 3. So I have created here also three VLANs. So now let us go to check then the switch 3. Show spanning tree VLAN 10. You can see the difference here. You can see the bridge ID is talking about the local switch or the same switch 000E. This is the current switch, switch 3. The bridge ID, the base MAC is the base MAC of the switch 3. And the root ID is talking about your root bridge. You can see the value 000A is the switch 1 value. Okay, then you can see the port number 6 is the root port from the switch 3, which means if you look into this design, switch 3, port number 6 is the root port to reach the root bridge. Then that's what the port number 6 is, the root port towards to reach the switch 1, which means root bridge. That's the port number 6. And the cost is called 19. It's the default cost. So now what we understood from here, switch 1 is the root bridge for VLAN 10. Let us go to check 20. Port number 6 means again for the VLAN 20, switch 1 is the root bridge. VLAN 30, switch 1 is the root bridge. This is when you're looking from switch 3. Now we go back to switch 2. Do show spanning tree VLAN 10. Here also you can see the port number 3 is the root port to reach the switch 1, and 000A is the MAC of the switch 1, and the switch 1 is the root ID or root bridge. For VLAN 10, same thing when you look into VLAN 20, same history, the same story. That's this, the bridge ID is talking about your local switch 0090, and the switch 1 is the root bridge for VLAN 20. Same thing if you look into 30. Same thing. Switch 1 is the root bridge for VLAN 30. This is the default design. Now we go back to switch 1. Do show spanning tree VLAN 10. You can see that this bridge is the root. This bridge is the root. I mean, this switch by itself, switch 1 by itself is the root bridge for VLAN 10. Same thing for VLAN 20. This bridge is the root. Switch 1 is the root bridge for VLAN 20 as well as VLAN 30. The reason, we have not defined any specific priority value for any specific VLANs, not yet. And the lowest base MAC of the switch 1 is 000A, which when you compare to other switches, 000A is the lowest. Therefore, the switch 1 is the default root bridge for any created VLANs in any switches. This is what we call it as CST, Common Spanning Tree Protocol. Now, in our design, what we're going to do that, so let's say, as we said, for VLAN 10,
for, let's say, for VLAN 10, for VLAN 10, switch 1, or let's say CML switch 1 is the root bridge. 2, in order to produce this, or in order to be success this scenario, you have to change the priority of the switch 1, or VLAN 10 priority. We need to change it, but the default is 32.768. So we're going to put, like, for example, 8192. 8192 from switch 1. So what could be the command? We need to go to switch 1, spanning -3, which VLAN? VLAN 10, then priority. What could be the priority? 8192. This is for 1 first. Now, same thing that you need for switch 2. The switch 2, well, it's VLAN 20. For VLAN 20, switch 2 is the root bridge. So you need to go to switch 2. Then you need to put the value. You can provide any value lesser than the default, and the default is 819. Go to 3, VLAN 30, switch 3 is the root bridge. So go to switch 3, spanning tree VLAN 30, priority 819. So let us configure this. We'll go to switch 1, spanning tree VLAN 10, 8192, to right. We'll go to switch 2, for VLAN 20. Show run VLAN 20. We'll go to switch 3. Do right. So let us see in switch 3, do show spanning 3 VLAN 10. 10 says your switch 1 is the root bridge because of port number 6. Now if you look into the design, this port number 1 towards to the switch 2, and the switch 2 is the root bridge for VLAN 20 going via port number 1 from switch 3. So we look into the VLAN 20. For VLAN 20, we can see it's going via port number 1 towards to the switch 2. Switch 2 means 0090. And if you look into the VLAN 30, you can see that the switch 3 is the root bridge for VLAN 30. Same way, when you look into switch 2, do show spanning 3 VLAN 20. You can see that switch 2 is the root bridge for VLAN 20. Okay, so this is the way that you can create a individual root bridge for individual VLAN. So before you create all this, you need to make sure that your switch is currently supporting Pvst. For that, there is a specific command called spanning tree mode. What type of mode that you require? So if you click a question mark, you can see that Pvst. By default, the switch comes with the spanning tree mode Pvst. By default ആയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ സ്പാനിങ് ട്രീ മോഡ് വന്നിട്ട് PVST ആണ്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഷോ റൺ എന്ന് അടിക്കുക.
spanning tree mode Pvst. Okay, so you don't need to do again, or you do not need to issue spanning tree mode command again to make Pvst. It's by default it is Pvst. Even if it is Pvst, it acts as a CST by default, because unless and until we manually create a VLAN and providing a valid priority value to a specific switch for the specific VLAN, it will be acting as a CST, common spanning tree protocol. Even though it has a capability to act as a PVST, still it is CST unless we do manual configuration. Okay, so what is PVST? Per VLAN spanning tree protocol. By default, when you do design and configure, the switch is acting as a common spanning tree protocol, but we have a choice to make our own decided or define the switch as act as a root bridge for a specific VLAN. That's all designed by us. Then this PVST is only support in Cisco switch. When you have a non-Cisco switch, you need to have PVST plus. You need to have PVST plus. The plus indicates that open standard. So when I say open standard, there is a two encapsulation protocol called ISL and .1Q. ISL is a Cisco, and .1Q, IEEE.1Q is called open standard. So in order to support non-Cisco vendor product like HP Switch, D-Link, Aruba, Extreme, Vi, or any other vendor switch, the spanning tree must be PVST plus. And keep in mind, we don't have a command to configure PVST plus. The command is called PVST, which means by default, if you can see, a spanning tree mode is called PVST, which means it's also supporting PVST plus. So there is no specific command to enable PVST plus. It's a PVST only, which means it supports both. All nowadays switches are support both PVST and PVST plus. Hope you understood the PVST concept. The next topic is called spanning tree states. Spanning tree states means when you connect a cable to a switch or a system, you will come to know the time slot. Let's say I'm going to connect a system, example, a new system. I'm going to connect to one of the port. Let's say I'm going to connect port number 10. You can see a different color here, and this will take some times to get it to green color, which means forwarding states. So the moment you connect the cable, until it comes green, there are some states, some different level that we call as a spanning tree states. Before you connect anything to any port, the port in disabled states. The moment you connect anything into any switch port, the port start from blocking. So let's say the port, before you connect anything called disabled, then the moment you connect, it's called blocking. In the blocking states, it will take a maximum 20 seconds to reach listening. During the listening, it will send and receive the BPDU, and based on the BPDU outcome, the switch will consider who will be the root bridge, and it will be select the root ports and designate all this election procedures. Once it reached the listening, then from the listening, it will take another 15 seconds to go for learning. During the learning, it will be learned the MAC address. Let's say I connected one computer to a switch port. The switch port, once it reached to the learning, the switch port will learn the MAC address of the received system. Then again, it will wait for another 15 seconds. Then it will go to the forwarding. From there onwards, it will send and receive the data.
സോ ടോട്ടൽ 50 സെക്കൻഡ്സ്. അതായത് ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു പോർട്ടിൽ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കേബിൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ 20 സെക്കൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ അത് ബി പി ഡ്യൂനെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. 20 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് അത് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബി പി ഡ്യൂനെ റിസീവ് ചെയ്യും, ബി പി ഡ്യൂനെ വായിക്കും, ബി പി ഡ്യൂനുള്ള ബേസ് മാക്കും പ്രയോറിറ്റി ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എലക്ട് ചെയ്യും, റൂട്ട് പോർട്ട് എലക്ട് ചെയ്യും, ഡെസിഗ്നേറ്റ് പോർട്ട് എലക്ട് ചെയ്യും. അതിന് ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞ് 15 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ലേണിങ്ങിലേക്ക് എത്തും. ലേണിങ്ങിനകത്ത് ആ പോർട്ട് വഴി വന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാക് അഡ്രസ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്യും. പിന്നെ വീണ്ടും 15 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ഫോർവേഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതുവഴി ഡേറ്റയും ബി പി ഡി എസ് എന്നും റിസീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് 50 സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടൈം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അൺഷട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് പോർട്ട് നമ്പർ 10 ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ടു സ്വിച്ച് ടു. So let me log in to switch to. Then show interface F0/10. Sorry, show spanning tree interface F0/10. Now you can see the port number F0/10 is the forwarding states. Okay, now let me shut down the interface. Config T interface F0/10 shutdown. Shutdown means the port is not connected or its port is not activated. Do show spanning tree interface F0/10. You can see that no spanning tree information is available on that specific port because we shut down manually. This state is called disabled. Or if you look into port number 11, same thing. The difference between port number 11 and port number 10, that if you look into that switch, the port number 10 that you manually shut down, and port number 11 you haven't connected anything. Port number 11 ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസേബിൾഡ്. പോർട്ട് നമ്പർ 10 നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അതും ഡിസേബിൾ. സോ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പോർട്ട് നമ്പർ 10, switch to. Okay, show spanning tree. The moment I'm giving no shutdown, keep watching this. ഞാൻ നോ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുത്ത ഉടനെ സ്പാനിങ് ട്രീ പോർട്ട് നമ്പർ 10ലേക്ക് കയറി നോക്കും, എന്താ കാണാൻ നോക്കാം. ഇത് ലിസണിങ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസണിങ് 15 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഞാൻ വീണ്ടും കമാൻഡ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേണിംഗ് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ആയി. അടുത്ത 15 സെക്കൻഡ് ലേണിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഫോർവേഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം ഫോർവേഡിങ് ആയി. ഈ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 50 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് ഗ്രീൻ ആയി. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ആം ഗോണ കണക്ട് അനദർ സിസ്റ്റം. Let's say port number 15. ഈ കളറ് പച്ചയാവുന്നതാണ് ലിസണിങ്ങും ലേണിങ്ങും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ. കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ബ്ലോക്കിംഗ് നിന്ന് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് വരും 20, ലിസണിംഗ് നിന്ന് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരും 15, ലേണിംഗ് നിന്ന് ഫോർവേഡിലേക്ക് വരും അടുത്ത 15. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പോർട്ടിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ അത് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്കായത്. ഓക്കെ, ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്കായി. ഗ്രീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പോർട്ടൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Hope you understood the spanning tree and the root bridge, root port, designated port calculations.
Hope you understood today's topic. Today we were discussed about spanning tree, overview of root bridge election, root port, designated port, non-designated port or blocked port. Root port is the shortest path from root to bridge to non. The root port is the shortest path from non-root to bridge to root to bridge, and the designated port is the shortest path from root to bridge to non-root to bridge. In between non-root to bridge, one port will become designated and the far end port will become blocked or non-designated port. Then we have discussed about uh, Pvst, per VLAN spanning tree concept. So each switch, we can make them as root to bridge for a specific VLAN for the load balancing concept. Then we were discussed about spanning tree states, that we have blocked, listening. To start with the disabled, where we haven't connected anything, nothing has been connected, called disabled. Then the moment you connect something to the port, it's gonna start with the blocking. Then within 20 seconds, it goes to the listening. Then the 15 seconds goes to learning. Then the 15 seconds goes to forwarding. So altogether, it's gonna take 50 seconds to reach from the blocking states to the forwarding states. This all talking about the spanning tree concept. Hope you enjoyed the session today about spanning tree. So you can reach me back if you have any concern about the topic, inshallah.